entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. El ex líder soviético Mijaíl Gorbachov, considerado una de las figuras políticas más influyentes del siglo XX, murió a los 91 años. El último dirigente soviético que ayudó a poner fin hace más de 30 años a la Guerra Fría. El presidente estadounidense Joe Biden le describe como un líder con capacidad para imaginar un futuro diferente y con el coraje de arriesgar su carrera para lograrlo. Son las 7 de la mañana con 8 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano y a esta hora tenemos en la mesa de Así Amaneció a David Foglesong. Él es profesor de Historia, especializado en Historia de la política exterior y las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Hace un par de días amanecimos con la noticia de que Mijaíl Gorbachov, el expresidente de la Unión Soviética, había fallecido a los 91 años. Quizás algunos no lo recuerden. Tengo en mi cabeza la imagen de la reunión de Gorbachov y Ronald Reagan, dos personajes muy importantes del siglo XX. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Mijaíl Gorbachov fue catalogado como uno de los hombres más importantes en la historia de los políticos del siglo XX? Good morning, Professor. Why was Mr. Gorbachov named as one of the most important politicals in the 20th century? Yes. Hello? What made him? Yeah, why was Mr. Gorbachev one of the most important political figures in the 20th century? Above all, because he was the most important figure in the process of ending the Cold War. So the biggest transformation of international relations, certainly in the second half of the 20th century. He was a person who had a vision of the possibility of ending the Cold War. He understood that the Cold War centered on negative images, stereotypes, mutual demonization, and he and his close aides set out deliberately to end that set of negative stereotypes and ideological hostility. And that's really important. And his engagement with President Ronald Reagan in the United States facilitated that process. But Gorbachev also was engaged with peace activists, disarmament activists, anti-nuclear activists in Europe and the United States in particular. And he came to see them as allies in the process of overcoming the negative dynamics of the Cold War. I think that's what is fundamentally most important about his contribution. Bueno, nos dice que su contribución y por qué es una de las figuras más importantes del siglo XX es porque el señor Gorbachov primero tuvo una visión de lo que era la Guerra Fría y cómo terminarla. Después que él entendió que la Guerra Fría era una forma de ver las cosas negativamente contra Rusia, que era un estereotipo que se le daba a Rusia y que él entendía que esto tenía que acabar. Y que él trabajó no solamente con el presidente Reagan para acabar la Guerra Fría, sino que también trabajó con pacifistas y con gente que querían la paz en el mundo y que querían un mundo mejor. Él cree que él tenía una visión que iba más allá solamente de lo que significaba la Guerra Fría, sino de lo que debería ser el mundo. ¿Cuál es el legado que deja Mijaíl Gorbachov no solamente a Rusia, sino al mundo? What's the legacy, Professor, that Mr. Gorbachev left not only to Russia, but to the world? Mm-hmm. Well, first of all, he helped to start the process of a dramatic reduction in the number of nuclear weapons in the arsenals of the great powers. So, first with the Intermediate Range Nuclear Forces Treaty in December of 1987 between the United States and the Soviet Union, that was the first time that an arms treaty did not merely limit, but actually reduce the number of nuclear weapons. It was a small step,
And bigger steps came later in the 1990s and even in the 21st century. But he really was fundamentally important to starting that process. And the key factor was that Gorbachev had a different view of the threat from the West. He came to realize that it had been exaggerated in the Soviet Union in the past, and that the United States did not always need to be an implacable and threatening enemy of the Soviet Union. So that was critical to his vision of disarmament. Second, I think the legacy for Gorbachev is that, of course, he helped to free Eastern Europe from communist dictatorships. He didn't merely accept the change; he actually actively encouraged the change in Eastern European communist dictatorships. And then third, I think it's important to remember that Gorbachev was influenced by a set of ideas that were called the New Political Thinking, that included ideas like the world's countries are interdependent, we're interconnected. We need mutual security instead of the unilateral quest for national gains. We need to demilitarize, not only reduce the number of nuclear weapons, but more broadly, demilitarize our approaches to international relations. And then finally, he's very important for understanding the possibility of overcoming negative stereotypes and mutual demonization between foreign nations. And although those ideas that Gorbachev put forward have been forgotten, abandoned, even in some cases repudiated since then, they are a valuable historical legacy that is worth remembering in the 21st century. Ok, nos dice primero que no solamente trató, sino que logró en 1987 el reducir las armas nucleares. Eso es lo más importante que nos dice el profesor Foglesong. Después de eso nos dice que él ayudó a que Europa del Este empezaran los países a democratizarse y salieran del comunismo y de los dictadores. Tercer lugar, nos habla de que él pensaba, con esta nueva forma de pensar política, que fue lo que él implementó dentro de su gobierno, nos habla de que los países se necesitan dentro de ellos, que no es que los países ganan más por tener más militares y pelearse entre ellos, sino que tal vez lo que él pensaba, y que estaba en lo correcto, es que los países se necesitan entre ellos para ser más fuertes. Hoy en día eso está más que comprobado por el tema de la globalización. Finalmente, él ayudó a que el este entendiera que el oeste, como Estados Unidos, no eran tan malos como tenían esa popularidad, sino que eran tal vez muy exageradas los puntos de vista que se tenían sobre Estados Unidos, y que por eso muchas veces se los tenía como los líderes del mundo malo, por decirlo de alguna manera. Ok, en esa época estábamos como divididos entre buenos y malos. Así es. Profesor Foglesong, ¿qué sabemos de los funerales del expresidente Gorbachov? ¿Va a tener un funeral como jefe de Estado o va a ser un funeral privado con su familia? Professor, do you know anything about what's going to happen with his funeral? Is he going to be buried as a chief of state, or as we have read in the news, Putin and Mr. Putin and his government don't want to give him too much attention to the issue of Mr. Gorbachev? Mm-hmm. My understanding from the statement by one of his daughters is that he will be buried with honors in the main the palace or building in Moscow where previous leaders have been honored. So it's possible that he won't have the full set of ceremonies from some previous leaders, but I think there will be a funeral ceremony at the most prestigious and most important, most honored place in Moscow. Dice que va a ser enterrado en el lugar más importante para enterrar a alguien, como un jefe de Estado, pero que tal vez, esto lo ha escuchado a través de la hija, pero que tal vez no va a tener todos los honores de un jefe de Estado. Entonces, ahí viene mi siguiente pregunta.
le voy a preguntar por qué Mr. Gorbachov fue más famoso y más querido fuera de Rusia que dentro del mismo Rusia. Professor Foglesong, why was Mr. Gorbachov more, let's see, more popular outside of Russia than inside of Russia? That's a very good question. I think at first, Gorbachev was popular in Russia, that he was a leader who was willing to engage with the people, to walk into crowds. He seemed to be having some good ideas about free speech, freedom of religion, freedom of the press. There was certainly great enthusiasm about those elements among the intellectuals in the large cities. I remember seeing that very vividly when I first visited Moscow in the summer of 1989, that people were no longer afraid of the secret police, no longer afraid that people were listening to what they said, would report what they said. So he was popular in the first years for some of those steps. But he also made himself unpopular because of his steps like the anti-alcohol program, where he cut back the production of vodka, raised the price of the sale of vodka. That was a very unpopular move, which did not actually reduce the problem of alcoholism in the Soviet Union, but it made people, make their own alcohol in bathroom stills using sugar. That was a step that was unpopular for him. Well, fundamentally, I think he became more and more unpopular because the economy did not improve. He tried different steps to try to get the economy growing more rapidly and to give incentives for greater production, but they didn't work, in part because he tried to decentralize the economy, and that wound up disrupting connections between different regions of the country. So the economy actually got worse. Now, it would get even worse after Gorbachev, under Yeltsin in the 1990s. Then the depression would be even more severe. But I can remember when I was there in the summer of 1989, already the shelves of the major government-supported stores were largely empty. And that was a significant reason for his unpopularity inside the country. Of course, outside the country, people thought most about the good things that Gorbachev was doing, lifting the fear, freedom of the press, moving towards freedom of religion, freedom of speech, allowing people to travel back and forth, and then improving relations with countries in Europe and North America especially. So outside the country, he was remembered for the good things, and inside the country, he became increasingly unpopular because of the negative side of his reforms. Bueno, el profesor Foglesong nos explica que al inicio en Rusia él era popular, muy querido, por sus ideas de libertad de prensa, que la gente pudiera viajar y una cantidad de cosas, pero poco a poco su popularidad fue bajando. Primero empezó con un tema del vodka. Él hizo una ley para bajar el consumo de alcohol y bajar la producción del vodka, y eso a la gente, me imagino, en Rusia la tiene que haber vuelto loco. Es más, la gente empezó a fabricar su propio vodka basado en azúcar en los baños de su casa. Adicionalmente a esto, la economía fue empeorando. Él dice que cuando visitó en 1989 Rusia, se empezó a dar cuenta que en los mercados ya había escasez, porque él trató de descentralizar la economía de sobre todo basada en Moscú, a otras regiones, pero que esto no lo funcionó. Y que quizás la economía de él no fue la peor. Después vino la de Yeltsin, y que fue aún peor todavía. Y que obviamente fuera de Rusia a él lo querían muchísimo por todo lo que logró en libertad para Rusia, para Europa del Este, y todas las cosas donde él se involucró para que la gente tuviera libertad. Le vamos a agradecer muchísimo, Profesor Foglesong. We are really, really glad to have you this morning. We appreciate all your thoughts, and we wish you the best. Thank you. Thank you for having me on the program. Thank you.